Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back. As we discussed various topics in fundamental of audit, like characteristics of audit, scope of audit. We discussed the objectives of audit. In this lecture, we will discuss different types of audit or kinds of audit. In detail. We will also discuss the advantages and disadvantages of different types of audit. So be with us. په دې لیکچر کې به مونږ د kinds of audit باندې خبرې کوو څرنګه چې مونږ مخکینی لیکچرو کې د objectives of audit, scope of audit, characteristics of audit باندې خبرې کړې وې. په دې کلاس کې به په kinds of audit باندې خبرې کوو. نو راځئ چې مخې ته ولاړ شو او خپل سلایډز اوپن کو. lectureship material BBA and audit chapter 1. که تاسو ته کوم سوالي په تیر شوي لیکچرو کې نو تاسو کولی شئ چې زما د واتساپ یا د ایمیل د لارې پوښتنه وکړئ او انشاءالله چې تاسو ته به زه معلومات درکړم. هر قسم مشکل چې لرئ که څه باندې پوهیږئ نه بعضې وخت کې که زه تیز ځم یا کوم بله ستونزه نو تاسو کولی شئ چې ما ته اطلاع راکړئ تر څو زه وکولی شم ستاسې مشکلاتو ته رسیدګي وکړی شم. نو مونږ په مختلفو ټاپکو خبرې کړې وې. نننی ټاپک دی زموږ kinds of audit. ډېر مهم ټاپک په دې دی چې تاسې دلته هغه بیس پخیږي او تاسې بیا ډیفرینشیټ کولی شئ چې مونږ کوم ټایپس اف audit لرو. داسې خو مونږ ډېر ټایپس اف audit لرو بټ in this class we will discuss basic or major main kinds of audit. So let's move. First we will discuss the external audit. External audit څه ته وایي؟ څرنګه چې د نوم نه معلومه ده external audit هغه audit دی چې یو اداره د خارجي audit کمپنۍ سره خبره کوي تر څو هغې راشي او د دې کمپنۍ audit وکړي. For example, external audit normally an institution or an entity call the external company audit company to conduct their company audit. مثال په تور که چیرته مونږه مریم پوهنتون غواړي چې خپل audit وکړي نو دی به د یو بیروني audit کمپنۍ سره خبرې کوي تر څو هغه بیروني audit کمپنۍ راشي او د مریم پوهنتون audit وکړي. نو دې ته مونږه external audit وایو په اصطلاح. external audit دا چې خارجي یعنی د کمپنۍ نه بیرون خلک راځي او د کمپنۍ audit کوي. نو څوک به audit کوي؟ هغه خلک چې په audit کې expertise ولري، هغه خلک چې audit knowledge ولري، audit authority یعنی ګورنمنټ نه authority ولري تر څو د یو کمپنۍ audit وکړی شي. نو د هر سړی نشي کولی چې راشي او ستاسو د کمپنۍ audit وکړي. We have a specific firms who are conducting the audit, who is authorized to conduct the audit. So we can call that external audit. An external audit company who conduct the audit of your organization would be an external audit. Normally external parties or external audit firm will come and they will conduct the audit of your organization. So we are having continuous audit in external audit. Continuous audit mean that an audit company will come and as you will perform the task or after your activities they will conduct the audit.
دا غ جاری audit دی، دا هغه audit دی چې همداسې دوام لري. دا کنټینیوز audit اکثره موږ د غټو کمپنیانو دپاره کوو، یعنی د کال په آخر کې به موږ نشو کولی چې هغه ټول کارونه راټول کړو، نو څرنګه چې کړنې کېږي همدغه شان به continuous audit کېږي. So normally this continuous audit is suitable for large organizations like iPhone, like Samsung, because they are having various types of activities. So it is better to have a continuous audit, so that if any stakeholder require the audit report, so that we can provide them an audit report on time. دا به لږ مخکې تفصیل سره به ورباندې مونږ خبرې کوو. فاینل audit هغه audit دی چې کله کال ختم شي او آخر کې مونږ audit کوو. So at the end of the year, at the end of the period, we normally conduct the final audit. We will discuss this in the coming slide in detail as well. We have interim audit. Interim هغه audit دی چې کله د organization هغه رهبري وغواړي چې د خپلې کمپنۍ په ټریډینګ بوک یا معلومات حاصل کی سیډنټلی هغه یو audit کال کوي او هغه به مخې ته وړي. نو دا زمونږ د external audit دغه دی parts دی. internal audit هغه audit دی چې د یو کمپنۍ داخل کې internal expert اوسي. مثال په تور په یو ارګنایزیشن کې فاینانس ډپارټمنټ دی، هلته مارکیټینګ ډپارټمنټ دی، همدغه شان یو audit ډپارټمنټ وي. audit ډپارټمنټ څه کوي چې هغه داخلي تفتیش کوي، یعنی د دیو تفتیش به اکثره ایکسټرنل اډیټرانو ته ډیره ګټه رسوي، ځکه چې دا داخلي کسي او داخل کې د اډیټ کوي، د یو ډپارټمنټ اډیټ کوي، د بل ډپارټمنټ اډیټ کوي، د بل ډپارټمنټ اډیټ کوي او دغه ریپورټ به د بورډ اف سپروایزر ته ورکوي. نو داخلي چې د نوم نه معلومه دا داخلي اډیټ دی، یعنی دا مریم پوهنتون کې وغواړي اډیټ ډپارټمنټ د داخل کې شروع کی، نو دی به څه کوي، یو اډیټ منیجر به اعلان ته ورکي، اډیټ منیجر به استخدام کړي او هغه به داخلي کړنې څیړي. ګورنمنټ اډیټ یعنی دا دولتي تفتیش چې ورته موږ وایو. ګورنمنټ اډیټ یعنی مثال اکثره د دولت د طرف نه به خلک راځي او د یو ادارې اډیټ کوي. موږ په عام اصطلاح کې regulator normally conduct the government audit, because regulator want to confirm whether this organization is moving according to the rules, regulation, according to law, whether they are following the rules and regulation. So the government audit, as stated as stated by the name, so government actually conduct the audit and investigate the activities or financial performance of the organization. So government audit عموما موږ ته دولتي تفتیش چې ورته وایو. property audit دا هغه audit دی چې موږ د منیجمنت د هغه تصامیم چې د هغه تصامیم زموږ په مالی او په دې کړنو څومره اغیزه لرلې ده. So we will discuss this in detail in our coming slides. منیجمنت اډیټ دی کې د منیجمنت اوورال پرفارمنس ګوري، هغه ګوري چې منیجمنت څرنګه تصمیمونه نیولي، اوورال آیا صحیح روان دي، غلط روان دي، سټریټجي صحیح امپلیمنٹ کیږي، نه امپلیمنٹ کی پلان صحیح امپلیمنٹ کیږي، آیا سټریټجي به مونږه صحیح روان یو نیو روان. So we will discuss this in the coming slide as well. کاسټ اډیټ هم ډیر مهم اډیټ دی، ځکه چې دا اکثره د مینوفیکچرینګ کمپنیز لپاره ډیر سوټیبل دی. Where we are actually calculating all the cost on the product to see whether the costs are actually according to the policy and procedure. Normally in the direct labor, direct material, FOH and some other cost. So all costs related to the organization we are investigating in the cost audit. یعنی هغه ټول مصارف چې په یو اصل باندې شوي هغه مونږه audit کوو. operational audit زمونږه د یو پروسې audit دی، یو چې مثال یو کار څنګه مخې ته تللی دی، عملیاتي audit. So operational audit to see actually the process, the people, the system. So we are actually investigating and checking all the operational things, operational activities to confirm whether these operational activities are
according to the rule, according to the regulation, and whether they have performed the task according to the principle and rules. Compliance audit ډیر مهم audit دی. دا موږ تفصیل کې ور باندې خبرې کوو. خو compliance audit هغه audit دی چې موږ ګورو چې آیا قوانین هر هغه څه چې د قانون په رڼا کې دغه شوي دي، زیاتره دلته موږ د قانوني لیګل اکټس ګورو چې څرنګه یو ارګنایزیشن کې هغه څه چې دولت هغه څه چې ریګولیټر ویلي دي هغه موږ تطبیق کړي که نه. ټیکس آډیټ ډیر مهم آډیټ دی په نن سبا وختونو کې. nowadays in the world taxation or tax audit is very much compulsory. It helps a lot to the regulator, especially to the tax receiver, and also the shareholder is also interested to know about the taxation, whether they are paying extra tax to the government or have there is a problem in the tax. So tax audit is a bit complicated and it needs a lot of technical tax experts to conduct the tax audit and to know how much tax we need to pay or how much we have paid. No, but tax audit کې عموما منګورو چې څومره مالیات موږ دولت ته ورکړي دي څومره باید ورکو، په همدغه کې خبرې کوو او آیا چې دا مو ورکړي صحیح دي که غلط دي. Information system audit very much important. Nowadays most of the businesses are through system. You are actually having different database in the organization. Like in the banking sector, we are having a database through which we are conducting different transactions. So information system auditor will actually check all the problems, all the risks associated to the database of the organization, to the information system of the organization, to the loss of the data, so different things. Information system audit ډیر مهم په دې دی چې په انفارمیشن سیستم اډیټ کې موږ اکثره ګورو چې آیا د دې ادارې هغه ډیټابیس یا د ادارې د کمپیوټر سیستم د هغې نیټورک دا ټول سیکیور دي، رسک خطرات خو نه لري وغیره وغیره. دا به موږ انشاءالله په دې کمینګ سلایډس کې ډېر په تفصیل سره ډسکشن ور باندې وکړو. No, these are the different kinds of audit. There might be different other kinds of audit, or we can say sub kinds of audit. But generally we can say that these are the normally famous audits that people are actually performing, conducting. So let's move to discuss each point in a bit detail. So let's move. External audit, as we discussed before, periodic or specific purpose audit conducted by external independent qualified accountants. څرنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلې چې external auditorان چې اکثر یې ډېر qualified دي، accountant دي، په finance باندې باید ډېر پوه شي، ځکه چې اکثره موږ مالي معلومات ډېر څېړو. نو یو بیرونی کمپنی چې هغه راځي ستاسو د ارګنایزیشن audit کوي، but it should be independent. independent term ډېر مهم دی دلته. independent باید دا اوسي، دا نه چې د ارګنایزیشن رئیس ملګری دی، دا دلته باید مکمل independent اوسي. Its objective is to determine among other things whether the accounting record are accurate and complete. د دې هغه objective یا مقاصد خو نور هم ډېر کېدای شي، خو دا هم چې accounting record وګوري او وګوري چې دا تکمیل دی او درست دی او مکمل دی، چې کوم مشکل ونه لري که دا پکې دا چک کوي. Prepared in accordance with the previous provision of generally accepted accounting principle. آیا دا د generally accepted accounting principle یا د نور international accounting standard مطابق دی؟ آیا د international financial reporting system په مطابق دی؟ IFRS. یعنی مونږ ګورو چې مونږ دغه کم کړنې چې مالی مونږ کړي آیا دا د کوم اصولو مطابق دي. دریم، the statement prepared from the accounts present fairly the organization financial position and result of its financial operation.
as I told you that an auditor will actually see whether this organization financial position, financial performance, or financial operation are actually prepare fairly, it provide a fair picture to the stakeholder, or there is any error. نو اکثره ګورو چې آیا دغه اکاونټس چې موږ دغه کړي آیا دا صحیح عکس ښکاره کوي د یو ارګنایزیشن د مالیې که غلط. نو مخکې چې موږ خبره وکړه کنټینیوس اډټ، فاینل اډټ، انټرم اډټ، we will discuss it now. So external audit we discussed. Let's move. Continuous audit. As I told you before, under continuous audit, an auditor is required to attend at regular interval during financial year. So as I told you that it could be in the irregular interval, so it means it is on the continuous basis, say monthly or quarterly, or examine the book of account. This audit is suitable. یعنی منګه اکثره د کال اخر ته منتظر کیږو، نو منګه کوشش کوو چې د میاشت په اخر کې اډیټ وکړو، کوارټرلی اډیټ وکړو، ترڅو منګه وکولی شو دغه اډیټ د کال اخره پورې جمع نشي. او دا د کومو ادارو دپاره ډېر سودمند دی؟ where audit account are required immediately after close of financial year. دا د هغه کمپنۍ دپاره ډېر سودمند یو ډېر ښه دی چې یعنی د کال په کلوز کېدو سره دفتن اډیټ ریپورټ پکار وي. نو دا د هغه ارګنایزیشن دپاره ډېر سوټیبل دی. یا د هغه اډیټ دپاره ډېر ضرور دی where monthly audited accounts are required. This is also suitable for where monthly audit report or audited accounts are required. Some regulator may demand from a specific financial institutions that you need to provide me audited accounts at the end of the month. یعنی د میاشت په اخر کې دولت ته audited accounts پکار وي. where no satisfactory internal control exist. دا د هغه ادارو دپاره هم ډېر ضرور دی کوم کې چې داخلي کنټرول ډېر ضعیف وي، کوم چې موږ مخکې ورباندې خبرې وکړې داخلي کنټرول ډېر ضعیف وي، نو بیا موږ کولی شو چې دلته کنټینیوس اډیټ نه کار واخلو. where organization is large and numbers of transaction are to be checked. ما چې مخکې تاسو ته ویلې فار ایگزامپل که چیرته یو ارګنایزیشن او د هغې په آخر کې مثال دومره ډېر کاري چې د کال په آخري 2 میاشتو کې موږ نشو راغونډولی، یو اډیټر یې نشي چک کولی، نو دې دپاره دی کنټینیوس اډیټ کوي ترڅو د کال په آخر کې چې کوم کارونه دی مخې ته وړي دي هغه ډېر اسانۍ سره هغه اخري د کال په ریپورټ کې جمع شي. So continuous audit and suitable for the organizations. Advantage of continuous audit. So what are the advantages of continuous audit? The first one is as books are checked at regular interval, error and fraud can be easily discovered. And this is very much true. See, for example, if any person is actually involved in any sort of fraud, so if he or she actually done the fraud in January in the start of the year, and if we wait to the year-end report and the auditor comes at the end of the year, normally in the month of September, October or December, so this fraud we may catch this fraud very late. So those person may actually settle their everything once we are checking. So continuous audit will give you this benefit that if any frauds or errors are actually done by any person, so we can a bit sooner catch these problems, so we can check and we can notify. So this is very much good advantage of the advantages of continuous audit. په دې کې اولنی پوینټ مقصد دا دی که چیرته یو کس فراډ وکړي یا ایرر وکړي او د میاشتې په آخر کې موږ هغه ګورو، دا به د کال په آخر کې دا وګورو، دا به ډېر لیټي او هغه چا چې فراډ کړی هغه به اکثره کیدای شي د ذهن نه تللی هم وي. نو کنټینیوس اډیټ یوه ګټه دا ده که چیرته چا فراډ کړی یا ایرر یې کړی موږ ډېر زر کولی شو چې هغه آیډنټیفای کړو، موږ ډېر زر کولی شو چې هغه کیچ کړو او ریپورټ یې کړو.
بل advantage دا دی چې audit work can be more effectively as sufficient time is available. دا به ډېر effective په دې ځکه چې continuous audit کیږي موږ ته د کال په آخر کې دومره ضرورت به بیا نه چې موږ ډېر کارونه مخې ته ویسو ځکه چې ډېر ریپورټونه به موږ چیک کړي ډېر کارونه به شوي موږ سره به ټایم وي. So audit work can be done more effectively as sufficient time is available, and very much good advantage of the continuous audit, because we can prepare the audited financial report or audited report at the end of the year, in a very good time, because we will have sufficient time, we will have more time to submit the report. Third advantage, audited accounts can be presented to shareholders at annual general meeting very quickly after close of accounting period. See, for example, normally this large organization are having annual general meeting where shareholders and management, board of directors, they are actually discussing different issues or about the organization performance. So normally this annual general meeting they are conducting at the end of the year so that management can provide the detailed report on the organization. So this audited financial report will help the shareholder to decide about the organization. If there is any need of strategy change, so then they will change. But here this will help this meeting that most of the reports will be ready. If we conduct final audit, so it may take time, and the annual general meeting there will be no report, or maybe they will receive the report late. So it's another advantage of the continuous audit. د کنټینیوس اډیټ یو ګټه دا هم ده چې د کله چې د کال په اخر کې انوال میټینګ کیږي، انوال جنرال میټینګ، نو سهامدارانو ته به دا ریپورټ په ټایم باندې ورسیږي. Frequent visit of auditor can reduce the opportunity of fraud. Very much true. See, if any person or any employee who will perform, or who will conduct, or who has any plan to do a fraud, if he or she think that there is a continuous audit and very much close, there may be any sort of we can say audit very close, so then there will be a problem for the fraud, a person who is doing a fraud, because he will understand that there is an audit very much close to the end of this month or end of this quarter, so there is a most probably that the auditor will catch me. If any person who is actually doing this fraud and he or she is thinking that auditor will come at the year end, so then there is a lot of time for the auditor, for the person who is conducting a fraud. So he will have very much time, or she will have very much time to settle him or herself, and to hide this transaction. This is a very good advantage of the continuous audit, so that we can catch the fraud very soon, and this frequent visit is actually giving this benefit. There is a disadvantages of the audit as well. تیر سلایډ کې یو ګټه دا د اخیری دغه دا چې کله که څوک فراډ کوي نو اډیټر چې ډیر زی الته د فراډ چانسز کمیږي. ډس ایډوانټیج هم د ځان سره لري. هغه ډس ایډوانټیج دا دی چې کنټینیوس اډیټ چې دی د dishonest staff can alter the figure after the audit has been completed during the period, and this is the disadvantage of the continuous audit, because normally there is they are changing the accounts, they are changing the figure. For example, at the month end they can change the figure for the year end, so they can misrepresent the figure
because if a dishonest staff is actually planning something to fraud, he can alter the figure, he can actually give some misinformation to the auditor. Normally at the year end, he cannot or she cannot alter the figure because most of the accounts are closed. So he or she actually doesn't actually so this is the another disadvantages of the continuous audit. The continuous audit یو disadvantage دا دی چې د کال چې کله هغه خلک چې غواړي چې اډیټر ته دوکه ورکړي یا چل ورسره وکړي خپل هغه ارقام ته تغییر او تبدیل کړي، اما د کال په اخر کې ځکه نشي کولی چې کال په اخر کې اکثره مونږ کلوزینګ اکاونټ کلوز کوو، هغه فګر نشي الټر کولی. The auditor may lose the thread of his work due to which unchecked entries might be left. دا هم یو disadvantage کېدی شي ځکه چې auditor بعضې وخت کې انټریانې ته پاتې شي یا بعضې انټریانې ته انچک پاتې شي، نو دا یې هم دغه لري. The frequent visit of auditor may cause inconvenience to the client and dislocate his work. یعنی بعضې وخت کې چې کله audit جریان لري نو کارمندانو دپاره یا د کلاینټ دپاره یو انکنوینینس کار دی ځکه چې اډیټ هم جریان لري او هلته کار هم رواني، نو دلته لږ بعضې مشکلات لري. دا د دې یو بل disadvantages of the continuous audit. Interim audit. This type of audit is conducted when the management of an organization desire to know trading result of the business in order to declare interim dividend, or where audited financial statements are required to be issued soon after the close of the financial year. یعنی کله چې منیجمنت غواړي چې د خپل ارګنایزیشن هغه د ټریډینګ بک په مورد معلومات حاصل کړي ترڅو دی وکولی شي یا ډیویډنډ ورکړي یا کوم بل تصمیم دی غواړي چې نیسي، نو دی اکثره د انټرم آډیټ دپاره کال کوي. So this interim audit is actually for those organizations or this is very much suitable where we want to check and we want to confirm how much is our trading book, how much dividend we can pay, and this is another requirement. So interim audit is normally to declare the interim dividend, or whether the management want to know about their organization. So certainly they are actually calling this interim audit. Final audit هغه به تاسو ته پښتو کې هم تشریح کوم. انټرم آډیټ هغه آډیټ دی چې کله یو ارګنایزیشن رهبري وغواړي چې د خپل د ارګنایزیشن په مورد دفعتاً معلومات حاصل کړي ترڅو هغه ډیویډنډ ډکلیئر کړي او خپل سهامدارانو باندې ډیویډنډ تقسیم کړي یا کوم نو ټریډینګ بک یا کوم بل تصمیم یا د خرڅ تصمیم ولري، هغه کولی شي انټرم آډیټ باندې مخته ولاړ شي. فائنل آډیټ هغه آډیټ دی چې نارملی زیاتره همدا کېږي ځکه final audit is the audit which is commenced at the end of the accounting year when all accounts have been closed. مخکې چې تاسو ته ما ویلې که نه چې کال په اخره کې اکثره accounts close کېږي and final account have been prepared and carried out until the audit work for entire period is completed. So the final audit is a sort of audit that most of the organization are conducting this audit because at the end of the year they are actually preparing the financial report. Normally this audit is actually conducting in most of the organization because at the end of the year they want to know about their organization performance, about their organization activities. So a final audit is at the end of the year and all accounts are closed and the auditor can actually conclude for the period they are having planned to complete the audit. The final audit هغه audit دی چې کله کال په اخر کې ټول اکاونټونه کلوز شوي او ټولې کړنې د کال ټول ریپورټونه اډیټر ته پراته وي تر څو اډیټر وکولی شي ډېر ښه د دې کمپنۍ اډیټ وکړي. نو د کال په اخر کې فائنل اډیټ عموما په زیاترو کمپنیانو کې همدا اډیټ
خلق کوي. یو advantage او disadvantage لري. د دې advantage خدا دی ولنه چې less chance of manipulation of figures after they have been checked. There is a very less chance, as we discussed in continuous audit, the manipulation or figure alteration possibility is very less because most of the account are actually closed at the year end. So the auditor can check all the files, all the transaction, all the accounts. So there is very less of chance for those dishonest staff who are actually planning to alter the figure. So this is very much good advantage of the final audit. So at the end of the year there is very less chance of manipulation of figures. Auditor can perform his work more effectively as he has been given all the facts and figure at the same date. As discussed, this is almost similar to the above points, but here the auditor can auditor always receive all the data of the year, all the information at once. So most of the information for the auditors are available. Most of the information is available to the auditor. He can then prepare a very comprehensive and accurate audit report. څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د کال په اخر کې auditor د پاره یو دغه advantage دی چې ټول ارقام ټول هغه معلومات دته ورکړی شوي کنټینیوز اډیټ په شان نیمګړي نه نو دی ډېر ښه تصمیم نیولی شي. Thread of work is not lost as work is complete in one session. ګوره د کنټینیوز اډیټ کې موږ ته یو دا مشکل و چې موږ کنټینیوز روانېدو همداسې به هم جمع کول. اما دلته داسې دی چې دغه ټول ریپورټس تا ته په یو سیشن کې درکوي په یو دغه کې درکوي نو ته یو ښه conclusion ته رسیدای شي. Thread of work is not lost because you are receiving all the information and at one session, so you can complete all the things in one session or in a very good rhythm. So in continuous audit you may have received different reports in different formats, and then you are adding and slowly and gradually at the end of the year you are performing. There is disadvantages of final audit as well, as we had disadvantage of other audits. The first disadvantage of final audit is it is more expensive. It need more staff to complete audit within specific time period. See, normally auditor are actually called at the end of the year in the last quarter of the year. So if the organization size is large, the asset size is actually very much high, the transaction volume is more, so then the auditor need a lot of staff, a lot of equipments or whatever is needed for the audit. It takes time and it takes a lot of staff to complete this 1 year complete audit, to check all the transaction, to check all the financials. So the auditor need a lot of staff and a lot of other equipments if needed. It's expensive compared to the compared to the interim audit. یو disadvantage د final audit دا دی چې د کال په اخره کې چې کله مونږه audit کوو نو له قیمته ځکه تمامیږي ځکه چې مونږ د ټول کال audit د په اخر 2-3 میاشتو کې کوو نو مونږ د پاره ډېر سټاف ضرورت دی چې audit وکړي. مونږ د پاره نور داسې امکاناتو ته ضرورت دی. نو دا یو بل disadvantage دی. It is not effective in case of large organization. مخکې چې تاسو ته مې ویل که چېرته غټ organization یې هغې دپاره دغه final audit دومره suitable نه دی. Yes, they can conduct continuous audit which is very much suitable for the large organization, but normally for the large organization this final audit is not that much suitable. So this is another disadvantage.
یو ډس ایډوانټیج د دې فاینل اډیټ دا دی چې غټ ارګنایزیشنو دپاره لکه ایپل شو سامسنګ شو هغې دپاره لږ دا دومره سوټیبل نه دی. بل disadvantage دا دی it is not possible to check each and every transaction in case of large organization. Definitely this is very much true. For example, in case of large organization where there are we can say millions of transactions, so then at the end of the year checking most of the transactions, suspicious transaction, it's very much problematic for the auditor to check. So for large organization the transaction volume is high, so this final audit is not that much suitable. So we discuss about the external audit, we discuss about continuous audit, we discuss advantages of continue, interim, final, advantages and disadvantages. Now we will discuss the government audit and then we will move further, right? Government audit, as we discussed, the government audit is an instrument of financial control. As I told you that regulator normally conduct this audit because they are regulating the sector, they are regulating the industry. So then they are conducting the government audit. It is mainly concerned with the audit of conduct of receipt and payment, expenditure, sanction, rules and auditors, debt and remittance transactions, store and others. دولتي audit یا د دولت د طرف نه چې audit راځي دا اکثره د کنټرول دپاره وي. لکه مثال بانکدارۍ دپاره د افغانستان بانک نه audit راځي، د بانکونو audit کوي. د دې ډېر غټ ارقامو سره کاري یا هغه سره کاري چې هغه تغییر راوړي، نو اکثره د دولتي تفتیش یا ګورنمنټ audit یعنی ټول ګوري ریسپټ او پیمنټ، یعنی څومره پیسې د ارګنایزیشن ته راغلي څومره تللي دا ګوري. اوس ګوره زمونږ په وطن کې خو ډېر مشکلات دي، خدای دې دا مشکلات کم کړي، خدای دې په موږ افغانانو په ټولو مسلمانانو ورحمیږي. که وګورو اکثره ادارو ته چې کومې پیسې راځي، تورې پیسې که راځي، باید دولت دا معلومې کړي چې دې ادارې ته دا پیسې د کوم ځای نه راغلي. که د دې ادارې نه چېرته پیسې رواني پیمنټس ځي، نو باید دولت یې چک کړي چې دا پیسې چېرته تللي دي. نو د ټول آمد و رفت د پیسو هغه دولت ګوري. دی کې مصارف ګوري، څومره مصارف شوي دي، آیا دا مصارف اصولي دي، دا مصارف غیر اصولي دي، دا مصارف باید شوی وی، نه وی شوی، کم شوی وی، زیات شوی وی، دی کې ګوري. سنکشنز ګوري، لکه دولت په یو څه شي بندیز لګولی دی او یو اداره هغه کار کوي، نو دغه سنکشنز به ګوري چې آیا تا د ادارې دا کار ولې کړی. مثال په طور دولت وایي چې فلانی خارجي اتباع ته به اکاونټ نه خلاصوئ، که خلاصوئ دا شرایط ولري، دا یو سنکشن دی. یا ایران باندې د امریکا سنکشنز و چې ایران سره باید کار ونه کوي، یا نور دلته به څه کوي، دولت راځي او ګوري چې هغه څه چې دولت تاسو ته ویلي آیا هغه تاسو یې عملي کړي که نه دي. رولز اینڈ آډیټرز، رولز د دې ادارې ګوري، هغه ادارې کې ګوري چې داخلي تفتیش شوی دی نه دی شوی، خارجي ایکسټرنل آډیټ شوی دی نه دی شوی. د ګورنمنټ آډیټ سره بیا دا ایکسټرنل آډیټ او دغه انټرنل آډیټ ډېره مرسته کوي. نو بیا ګوري چې قرضې د چا نه اخیستي، ډیټ، ریمیټنسز، څومره ټرانزیکشن چې د ریمیټنسو شوي، پیسې راغلي تللي، هغه ګوري. سټورونه یې ګوري، لکه کوم ځای کې دی سټور سټاک کې خیر دی، سټوریج څومره دی. مثال بعضې داسې انوینټریانې دي چې هغه ډېرې اساسي انوینټریانې، لکه مثال په دوا کې استعمالیږي، هغه باید په بعض خاص درجه حرارت کې کېغوستل شي، نو دولت د دې شیانو آډیټ کوي.
Internal audit, as we discussed, it is a continuous process of reviewing and appraising all business activities relating to accounting, financial, and other operation. It is conducted to provide day-to-day information to the management so that an appropriate action can be taken for correct decision. As I told you before, that internal audit is actually inside the organization, and normally the internal auditor are actually checking all the financials, all the accounting and other operational procedure to see whether all the activities according to the rules regulation, or we are following the rules and regulation, we are following the law. دغه لپاره internal audit کیږي. internal audit د organization داخلي تفتیش وی چې د کې اکثره ادارې ګوري، auditor ګوري چې دغه مالی معلومات د اکاونټینګ دغه نور کارونه دا صحیح شوي دي، قانوني شوي دي کنه دي شوي دي. کې د external auditor څه کار نه دی، کې د دولت خو دولت او external auditor د internal auditor په ریپورت باندې ریلای کولای شي او ور باندې اعتماد کولای شي، ځکه چې internal خو اکثره internal auditor organization کې چې کوم internal auditorان دي، ځکه چې دا د ادارې داخلي کارمندان دي، نو دومره ریلایبل نه لکه څومره چې external یا ګورنمنټلی. Propriety audit, it is concerned with the assessment of executive action and plan bearing on the financial and expenditure side of the company. The audit is basically an expenditure audit, as the auditor has to see the justification of expenditure incurred by the company. He or she must ensure whether the expenditure has been adequately planned, whether the expenditure has produced best result or not. See, in this sort of audit, normally the auditor, they want to see and examine that the expenditure that the management has planned, had some adequately, produce a best result. They are doing the cost and benefit analysis, and the expenditure that they actually, had, whether this was properly planned or not. So this is, specifically, regarding the finance expenditure side of the company, to see all the expenditure and all these things are actually adequately planned and the expenditure has produced best result or not. په دې audit کې اکثره مونږه یا auditorان دا غواړي چې وګوري هر هغه مالی مصارف چې شوي دي آیا دا مونږ په پلان کې نیولي وو، یعنی مونږ سره بجټ کې وو، څومره مصارف چې شوي دي د مصارفو مونږ ته دومره ګټه راکړې که نه ده راکړې. نو اکثره مونږ دغه اسپیکټ پکې ګورو. Management audit, somehow relevant to the previous one. It is an audit to examine, review and independently appraise the various policy of the management on the basis of objective standards. Its aim is to reveal the shortcoming or irregularities in the management and suggest ways and mean to management for improving operational profitability and organizational viability. دا وراوړه لګي Sorry, I was in need of water. نو management audit کې موږ اکثره ګورو چې هغه
پالیسیانی هغه پروسیجر هغه رولز او هغه ریګولیشن سپیشلی د پالیسیانی د ګورو چې د پالیسیانی موږ خپل هدف ته رسولی شي که نشي whether we can achieve our objective, we can achieve our goal by applying the policies and procedure, whether there are some irregularities, shortcoming in the management, and what are the main problems, whether the management or the organization is on track or not. Operational profitability, we are checking the performance, we are checking the position of the organization, so we can see the policy as a whole, that how the organization and the management is implementing the policy and procedures. So let's move further. We are having some other kinds of audit like compliance audit. This is an examination of the policy and procedure of an entity or department to see if it is in the compliance with the internal or regulatory standard. This audit is most commonly used in regulated industries. Compliance audit audit د چې کله موږ ګورو چې آیا داخلي او د دولت کم قوانین چې دي دا تطبیق شوي دي که نه دي تطبیق شوي. کمپلاینس اصل کې هغه قوانینو ته وایي چې کوم تطبیقیږي په یو ارګنایزیشن کې. نو ګورو چې دغه قوانین دغه ټول اصول د دولت او داخلي تطبیق شوي دي که نه دي تطبیق شوي. اوس یو کمپلاینس ټرانزیکشن دا دی که چېرته تاسو غواړئ د افغانستان نه $1,000,000 خارج ته ولېږئ یو بانک د لارې، نو دې دپاره دولت خاص یو اصول لري، یو خاص تګلاره لري چې تاسې باید هغه فالو کوئ. دا پیسې تاسې داسې نشئ لیږلی د یو بانک د لارې. نو دلته هغه کمپلاینس تاسو باندې تطبیقیږي، هغه قوانین تاسو باندې تطبیقیږي، هغه باید موږ چیک کړو. سو دا کمپلاینس آډیټ دی. Cost audit, it is concerned with the verification and examination of books of cost account in order to ensure whether these have been correctly maintained in accordance with the system of cost accounting employed by the company. As discussed, see, cost accounting audit, cost audit is very much important for the auditor to see whether this organization is managing the cost accounting very well. For example, raw material expenses, expenditure and cost, working process, finished goods, and some other transactions to be recorded in the different reports. So management accounting, mostly in cost accounting, the auditor can check all the cost associated to the product, direct material or direct labor and factory overhead, and they are checking different cost of the organization. Normally shareholder want to know about the cost on the product overall, so then they are calling the cost auditor to see. Financial audit. This is an analysis of the fairness of the information contained with an entity's financial statement. It is conducted by CPA firm, which is independent of the entity under review. This is the most commonly conducted. عموما financial audit ډیر مخې ته ځي ځکه چې موږ ټول مالی کړنې، مالی کارونه، مالی معلومات څېړو. دلته موږ ریپورټس ګورو، فاینانشل سټیټمنټ، انکم سټیټمنټ، بیلنس شیټ، کیش فلو سټیټمنټ، ریټین ارننګ سټیټمنټ، ایلسیکټرا. نو موږ مالی معلومات دلته ډیر ګورو. Information system audit. This involves review of the control over software development, data processing and access to computer system. نن سبا د انفارمیشن سیستم اډیټ ډیر ضرور دی. ارتس آنلاین دی، خریداریان آنلاین دی، بزنس آنلاین دی، ډیټابیس لرو. نو یو ادارې ته باید پکار دي چې وګوري چې دغه انفارمیشن سیستم چې موږ خپل کړی دی دا ریلایبل دی، دا صحیح روان دی، دا خو کوم خطر نه لري. ډیر داسې کارونه شته دی چې هغه خطر لري. اوس مثال تاسو بانک کې پیسې جمع کوئ، دا پیسې ډیټابیس کې انټري کیږي، دا انټري صحیح شوې ده، دا انټري خو څه غلط امپیکټ نه لري، دا خو کوم بل دغه نه، ډیر داسې مهم لري. Information system audit is very much important because most of the transactions are actually through different database, through different software, commerce, e-commerce transaction, different transaction.
So for example, if you are depositing your money in the bank, so you are doing it, they are performing your transaction through database, so the auditor can see whether this transaction is actually the impact of this transaction on another transaction, to see whether this transaction is posted accurately. Some is there any risk of access to this transaction by the external part, hacker or whatever. So this is very much important audit as well. Operational audit, this is a detailed analysis of the goals, planning, process, procedure and result of the operation of a business. The audit may be conducted internally or by an external entity. See, operation is contained, or we define the operations in three ways: system, people, process. People actually involved in the transaction, people are conducting the transaction, people are actually, they are staff, they are client, so they are actually doing these operations. System is involved, in which system they are actually doing, database, online, what system, and what procedure they are applying, whether this procedure is very lengthy, this procedure is very short, procedure is very risky. So we are checking all the operations of the organization, people, system, process, to see they are performing according to the rules and regulation, according to the policy or not. Operational audit کې مونږ څه کوو؟ مونږ هغه عملیات، هغه کارونه چې مخې ته ځي هغه ټول audit کوو. Tax audit, this is analysis of the tax return submitted by individual or business entity to see if the tax information and resulting income tax payment is valid. In this tax audit, the regulator is very much interested because they want to know about the tax receiving from the entity, and also shareholder is interested to see whether we are paying a very, we are paying accurate amount of tax, or we are paying extra or less. So mostly we are checking the taxation. Taxation is very much important topic nowadays for different organizations. So tax audit is also compulsory or necessary. So now these are the main kinds of audit we discussed. Inshallah, in our next topic we will discuss advantages of auditing to the government, to the business, to the owner. So that will be our next topic. I hope that we have discussed kinds of audit, and I hope that you have learned something. If you have any question, please text me on my WhatsApp number or on my email, so that I can provide you the information. I have tried my best. Inshallah, hope we will have a good session in our coming class. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.